Die schwarzen Schiffe welche erscheinen plötzlich im Himmel über der Erde ein besser Traum. Commandantly Minho stand auf der Aussichtsplattform der Luna Station und sah zu. Wie die Diggungen in der Menschheit unter dem Feuer der Aliens fielen. Die kristallinen Feinschiff erstreckten sich über den ganzen Himmel. Ihr durchscheinenden Rumpflugtäten mit einem gefährlichen Licht, das auf und ab pulsierte. So in 70 Stunden, halt die Alienbotschaft durch jeden Communicationskell auf der Erde. Geht auf oder stirbt Minho bolti sein. Fasst zusammen. Hat schon viel Schlachten gesehen, aber so etwas noch nie. Die Weltraumflotte war riesig, 100 von Schiffen, jed so groß wie in Kleinstadt. Ihr Waffen schossen blaue Energiestrahlen, die alles verdampften, was sie trafen. Die menschlichen Raumstationen explodierten in nach der anderen wie Feuerwerke im Nachthimmel. Off. Der Erde brach Panik aus. In so rannten Menschen durch die Straßen und suchten Schutz in U-Bahn-Stationen. In Berlin starrten Millionen von Menschen auf ihr Bildschirm und sahen die Alienschiff über ihren Köpfen schweben. Überall weinten Kinder, während die Eltern nicht wussten, was sie tun sollten, aber tief unter der Erde, in den geheimen Laboren von CERN, arbeitet Dr. Park fieberhaft an seinem Projekt. Seit Jahren hat auf diesen Tag gewartet, nicht weil wusst, dass die Aliens kommen würden, sondern weil immer geglaubt hat, dass die Menschheit einst Tages ihr Leben kämpfen musst. Das Dunkle Flamme Projekt war nicht nur ein Wurf, es war ein ganzes Netzwerk von geheimen Widerstandsstellen, die über das ganze Sonnensystem verteilt waren, auf dem Mars, auf Europa, in den Asteroidengürtel, überall warten Menschen darauf, dass Jeho das Signal gab dort die Weltwelt dachten, sie hätten schon gewonnen. Sie hatten schon 12 andere Welten erobert, immer war es gleich gewesen, sie erschienen mit ihrer großen Flotte, die Einheimischen bekamen Angst und gaben auf, denn übernahmen die Weltwelt den Planeten und machten die Bewohner zu Sklaven, aber sie kannten die Menschen nicht, sie wussten nicht, dass Menschen anders waren als all anderen Spezies. Die sie bisher getroffen hatten, Menschen gaben niemals auf, besonders nicht wenn jemand ihnen sagt, dass sie keine Chance hatten. Jeho Leichelduster, Rinder sein Gurt aktiviert. Die Weltwelt würden bald lernen, was es bedeutet, gegen die Menschheit zu kämpfen. Das Dunkle Flamme wird brennen, und es wird die ganz Galaktische erhellen. Die Schlacht um die Erde hat gerade erst begonnen. Kim Sumen kauert, in ihrem Bunker tief unter Sol und beobachtet durch eine versteckte Kamera. Wie die Weltverkleidungskapsel, in das Stadtzentrum krachten. Die Metallkapsel bohrten sich wie Glahenspeer in den Asphalt und hinterließen rauschend Krater auf den Straßen, die sie seit ihrer Kindheit kannt. Die Luke der ersten Kapsel öffnet sich mit einem sichernden Geräusch. Sumen hielt den Atem, als die ersten Aliens herauskamen. Sie waren noch schrecklicher, als sie erwartet hat, wie Meter große Kreaturen, die wie riesig Gottes Sandbatterien aussahen. Wir unbeweckten sich unabhängig voneinander. Jeder bewaffnet mit einer Art Energiewurf. Ihr großen, facettenreichen, Augen glitzerten wie Schwarzdiamanten und scanten die leeren Strahlen. Die Weltwelt marschierten in perfekter Formation vorwärts. Ihr Bewegungen waren mechanisch, berechenbar. Sie erwarteten das gleich wie auf allen anderen Welten, die sie erobert hatten. Weinen Zivilisten, die im Neid betelten, Soldaten, die ihr Waffen wegwarfen und sich ergaben, Statusen fanden. Sie nix als still dort Choideien hat monatelang die Widerstandskämpfer ausgebildet. Der ehemalige Sprengstoffexpert kennt jeden Trick in Butch und einiges, die nicht darin standen. Vergester Guha,
hatte ihnen gesagt, die Aliens haben besser Waffen. Aber sie kennen en sehr Stadt nicht so wie wir. Die Erstweltkrieg Patrouille ging direkt in die Einkaufssträhe. Ihr Sensoren zeigten kein Lebenszeichen an, also entspannten sie sich. Das war ihr erster Fehler. Sumen drückt den roten Knopf. Die Explosion war ohrenbetäubend. Dejen hat aus Küchenchemikalien, alten Handys und Gasspeichen in Sprengvoll gebaut, die das ganz Einkaufsviertel in einen Krater verwandelte, wo eben noch 6 Soldaten gestanden hatten. War jetzt nur noch ein rauschender Abgrund. Die überlebenden Aliens blieben wie erstarrt stehen. Ihr taktischen Computer rechneten fieberhaft, aber sie konnten nicht verstehen, was dort passiert war. Laut ihren Daten waren Menschen in primitive Spezies. Sie sollten Angst haben, sich verstecken, in dort sie sollten nicht ihr eigenen. Statt in Waffen wie RW und EL in dort aus den U-Bahn-Tunneln kämen weitere Explosionen. Park One-Ho und sein Team hatten die Wasserleitungen mit selbstgebauten Bomben präpariert. Li Haijin aktivierte Fall im Bahnhof, alte Autobatterien. Die sie zu elektromagnetischen Impulsen umgebaut hat. Die Weltraum fing an zu versagen. Die Aliens versuchten, ihr kommende Zentral zu kontaktieren, aber ihr Communication war gestört. Sie standen mitten in einer Stadt, die sich gegen sie gewandt hat. Jeet Strayen Leighton, Jeder Gully Deckel, Jeet Parkbank Kant, Infall sein, Sumen Leikel zum ersten Mal sieht woken, die Weltraum hatten einen großen Fehler gemacht, sie hatten geglaubt, dass Menschen weil anderen wären. Aber Menschen kämpfen nicht nur mit Waffen, sie kämpfen mit allem, was sie hatten. Das Dunkle Flamme Project hat gerade sein erst Schlag gewonnen. 3 Wochen nach der Invasion hat sich Solen in Geisterstadt verwandelt. Aber auf den Strauen patrouillierten die Weltraumsoldaten zwischen den zerstörten Gebäuden. Ihr schweren Schritt halten durch die leeren Strauen. Sie dachten, sie hätten gewonnen. Aber tief unter ihren Füßen war kein Jünger dabei, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Sie sah in einem verlassenen U-Bahn-Wagen der Linie zu anstatt auf ihr selbstgebaut Kommunikationsansel. Alte Handys. Radioteil und Gestalin Alien Technology zusammengesetzt zu einem Netzwerk, das die Besitzer nicht entdecken konnten. Auf ihrem Bildschirm leuchteten Dutzend von grünen Punkten auf. Jeder Punkt war ein Widerstands. Juna an all Einheiten, flüstert sie in ihr Mikrofon. Operation Maulwurf beginnt in 5 Minuten. Bei welcher hatten einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie kannten nur Oberflächliche. Ihr Spezies lebt auf Baumwulten, Hockoben in den Kronen. Das Konzept von unterirdischen Tunnelsystemen war ihnen fremd. Sie wussten nicht, dass so eins der komplexesten U-Bahn-Systeme der Welt hat. Timon bewegt sich lautlos durch den Tunnel der Linie vor. Hinter ihm folgten 12 weitere Kämpfer ehemalige U-Bahn-Arbeiter. Die jeden Zentimeter der Tunnelsystems kannten. Sie trugen kein Gehör, sondern Rucksäckwale selbstgebaute Sprengkörper. Dort waren, flüstert Nam Ji-Hun an Siegdorf ein schwarzblaues Licht. Das ist ihr Stromgenerator. Die Weltraum hatten ihre Energieversorgung direkt über dem Tunnel installiert. Sie ahnten nicht, dass sich Menschen Ratten durch die GGNG unter ihren Füßen bewegten. Timon grinst. Hat die Alien-Plasmaladungen studiert. Die sie bei einem Überfall erbeutert hatten. Die Weltraum-Technologie war fortgeschritten, aber sie hatten einen Schwarzpunkt. Ihr Energieeselen explodierten. Wenn man sie falsch verkabelt, Li Suyun. Du nimmst den Westausgang, befahl Timon über Funk, Park Min Siok, du deckst den Süden. Wenn ich das Signal gebe,
Rentier al. Sie arbeiteten schnell und ließ Timen verband die Alien-Plasmaladungen mit den Stromkabeln der Stadt. Die Weltweg wurden nicht nur ihren Generator verlieren, der Kirchlich wird sich durch ihr ganzes Netzwerk ausbreiten. Aber in seinem kommenden Posten wird gar nicht sonst kommend. Zethric immer nervöser. Sie 3 Wochen verschwanden sein Patrouillen, explodierten sein Generatoren und versagten sein Communicationsjet. Dies Menschen verhielten sich nicht wie Erebert Welker. Auf anderen Welten hatten sich die Einheimischen nach der ersten Demonstration der Weltmacht ergeben. Hier kämpfen sie weiter. Als hätten sie nichts zu verlieren. Kommandant, meldet sein Adjutant. Wir haben schon wieder Kontakt zu Sektor 7 verloren. Zethric schlug mit seiner Faust auf den Tisch. Weichen Primitivwesen und sehr Technologie sabotieren. Was nicht, das Kim Jong-ho gerade sein Nachrichtenzentrum infiltriert hat. Der ehemalige Informatiker hat sich aber die Wortungsschätzten das Gebot geschlichen und war dabei. Die Alien-Computer zu HACK in dort TEMIN gab das Signal. Die Explosion unter der Erde war so stark, dass die Strahlen darüber einbrüchen. 3 Weltweg-Generatoren gingen in Flammen auf. Die Menschheit kämpfte nicht nur so. Sie kämpfte die Zukunft ihrer Spezies. Und sie gingen einen Tunnel. Nachdem in die Arien dort Han Jiwu hat ganzes Leben lang Motoren repariert. Vor der Invasion hat sie in einer kleinen Werkstatt in Bissen gearbeitet und alte Autos wieder zum Laufen gebracht. Jetzt nicht sie in einem versteckten Labor tief unter den Werfen und start auf Teil einer Alien-Technologie, die eigentlich unmöglich zu verstehen sein sollte. Das ist verrückt, murmelt sie und wischt sich den Schweif von der Stirn. Aber es kann funktionieren. Lim Hyun-woo hat direkt Teil der Weltweg-Jugers unter Lebensgefahr geborgen. Der ehemalige Marinerleutnant war durch die brennenden Strahlen von Bissen gerent. Wenn die Alien-Patrouillen nach ihm suchten, die Metallstück, die mitgebracht hat, waren noch warm abstürz. Kannst du etwas damit anfangen? Fragt Hyun-woo HOFFNUNGSVOLL. Gib mir 50. Die anderen Wissenschaftler im Labor schüttelten den Kopf. Dr. Cho Minky hat 20 Jahre lang Raumfahrttechnik studiert. Jiwoo, das ist Alien-Technology. Wir brauchen ja nur die Grundlagen zu verstehen. Aber Jiwoo dacht anders. Sie sah die Weltweg-Plasmawaffe nicht als Mysteries Alien-Technology, sondern als ein Maschine wie jede andere. Jede Maschine hat einen Motor, Leitungen und Kontrollelement. Die Alien-Waffe war komplizierter als ein Automotor, aber das Prinzip war dasselbe. Sie arbeitet Tag und Nacht. Ihren waren schwarz von dem seltsamen Alien-Metall. Und ihr Augen brannten vom Letten. Park Jin-soo, ein Elektroingenieur, half dabei, die Energiekreislauf zu verstehen. Sieh dir das an, sagt Jiwoo im 3. Tag. Die Weltweg verwenden kristallinen Energiespeicher, aber sie haben einen Schwachpunkt, sie überhitzen. Wenn man die Frequenz nutzt, am 4. Tag, hat sie einen Prototyp gebaut. Ich sah aus wie eine Mischung aus Alien-Technology und menschlicher Elektronik. Kupferdritt war die kristallinen Komponenten gewickelt, und ein alter Handy-Echo diente als Backup-Energiequelle. Das wird nicht funktionieren, sagt Dr. Cho kopfschüttelnd. Jiwoo ignorierte ihn. Am 5. Tag testet sie ihr Waffe zum ersten Mal. Der Plasmastral war nicht nur so stark wie das Original, der war stärker. Durch ihre Modifikationen hat sie die Energieversehen um 30% verbessert. Die Erstgelegenheit, die Waffe zu testen, kann schneller als erwartet. Suwon meldet aber Funk, dass ihn Weltweg Patrouille das Hafengebiet durchsucht.
Sie waren nur noch 2 Blocks vom Labor entfernt dort haien wunem Jiwuswolf unschlich sich nach drauen. Bei 6 Soldaten bewegten sich in ihrer typischen Formation durch die Strau. Sie scannten jeden Winkel, aber sie rechneten nicht damit, dass Menschen ihre eigene Technologie gegen sie verwenden würden. Bemodifisiert Plasmastral durch nicht den ersten Alien wie ein Hives-Messer durchbohrte. Die anderen dritten sich aber es war zu spät. Hingeführt wieder und wieder. In weniger als 10 Sekunden wurde ganz Truppe eliminiert. Die Computer auf den Orbital Station registrierten die Energie Signate, aber sie konnten nicht glauben, was sie sahen. Die Wolf benutzt ihre eigene Technologie, aber sie war verbessert worden. Das war unmöglich. Menschen waren primitiv. Sie sollten nicht in der Lage sein. Welche Waffen zu verstehen, geschweige denn zu verbessern. Jiwa grinst, als sie die Bericht über Funk hört. Die Aliens würden bald lernen, dass Menschen die beste Eigenschaft von allen hatten. Sie lernten schnell. Shinminji war gerade dabei, die Nachrichten der Titanbergbau-Kolonie zu kontrollieren. Als das verschlossene Signal von der Erde ankam, sie start auf den Bildschirm ihres Kommunikationsjets und konnte kaum glauben, was sie las. Dunkle Flamme ist aktiv, Alzellen, bereitet euch vor. Minji hat 3 Jahre lang auf dies Nachricht gewartet. Sie war nicht nur die Leiterin der Bergbau-Kolonie, sie war auch die Koordinatorin für das gesamtgüge Sonnensystem. Von ihrem Büro aus, das in das Eis von Titan gegraben war, konnte sie mit menschlichen Außenposten auf Europa, Ceres und in den Asteroid-Ingertal kommunizieren. Unjahrhuk rief sie ihren Stellvertreter, aktiviert den Notfallplan. All Bergbauarbeiter sollen sich bewaffnen. Ja, hier zu den Workzeuglern. Die Bergbau-Kolonie hat offiziell kein Waffen, aber Minji hat dafür gesorgt. Das jeder Bergbauer und jede Sprengladung auch als Waffe verwendet werden konnte. Die welche dachten, sie hätten als strategischen Punkt besetzt. Sie wussten nicht, dass jede menschliche Siedlung in versteckt festen war. Auf Europa empfing kein Doyen das gleiche Signal. Der Unterwasserforscher leitet den kleinen Station. Unter dem Eis der Jupitermonds. 50 Menschen lebten hier und studierten das Leben in den dunklen Asinen. Aber sie hatten auch etwas anderes getan. Sie hatten welche Trümmer vom Meeresboden gesammelt und damit experimentiert. Die Erdling haben angefangen, sagt Doyen zu seinem Team. Weit. Das war ein Serentil Beitragen. Im Asteroid-Ingertal. Aktiviert liegen das Kommunikationssystem zwischen den Bergbaustationen. Tausend von Menschen arbeiteten hier, zerstreut über 100 von Asteroiden. Die welche hielten sie für harmlos Arbeiter. In Wirklichkeit waren sie eine Armee von Ingenieuren und Technikern. Park Siam auf Ceres, Kim Dong-woo auf Vesta, Chai Min-jae auf Pallas. Sprechenden in sein Mikrofon. All Einheiten, beginnt. Mit Phase 1. Admiral Vorfach der Welfig dritten Flot sah in seinem Kommandozentrum unbeobachtet die Hologramm des Sonnensystems. Rotpunktluke Tetten auf, ein Angriff higher. In Sabotage dort. Es dachte. Es seien zufällig zwischenfall. Dann kämen die Bericht. Menschlich Post griffen gleichzeitig welche Versorgungsschiff an. Auf Titan explodierten treibste Flagge. Auf Europa verschwanden Kommunikationsrelais. Im Asteroid-Ingertal wurden welche Patrouillenschiffe mit modifizierten Bergbaugerten abgeschossen. Das ist unmöglich. Moment Vorfach. Zerstreut Populationen kämpfen nicht koordiniert. Sie wurden schwächer, wenn sie getrennt sind. Aber Menschen waren anders. Shinminji koordiniert Angriff zwischen Welten, bei Millionen von Kilometern, von ihnen der entfernt waren.
Limcheyung auf der Marsbasis teilt Informationen über welche Schwachstellen mit Seominhau auf der Mondbasis. Die Verbesserung, die ein menschlicher Ingenieur matcht, wird innerhalb von Stunden im ganzen Sonnensystem geteilt, bei welcher hatten das Sonnensystem erobert. Aber sie hatten nicht die Menschen erobert. Jeder Asteroid, jeder Mond, jede Raumstation, war zu einem Widerstands nicht geworden. Wofür so, weil sein sorgfältig geplante Besatzung zusammenbrach. Die Menschen kämpfen nicht nur auf der Erde, sie kämpfen überall, und sie wurden stärker, je mehr sie sich ausbreiten. Das Dunkle Flamme brennt nicht nur auf einem Planeten. Es erlichtet das ganze Sonnensystem, bei Singho Druck den, geschabel sein Schiffsanspurt, weil die Kraft in den Pilotensitz pressen. Das war nicht mehr das alte Forschungsschiff, mit dem früher zu den Marsminnen geflogen war. Jetzt war es etwas völlig Neues wie Mischung aus menschlicher Ingenieurskunst und gestohlener Welthick. Technology, Schildenergie bei 100%, meldet Ojiang von der Waffenstation. Die Modifikationen funktionieren perfekt. Sungho grinst. Die welche Schild waren springlich darauf programmiert. Nur bestimmt Energiefrequenzen abzuwehren. Aber Dr. Kyungmin und sein Team auf der Marsbasis hatten herausgefunden, wie man sie programmieren konnte. Jetzt konnten die Schild sich automatisch an die Bedrohung anpassen. Welche Patrouillen boot voraus, wante lim siegen vom Sensoren Platz. Sie haben uns entdeckt. Das Alienschiff fuhrt sofort. Blaue Plasmastrahlen schossen durch den Weltraum auf sie zu. Sungho wartet gespannt. Das war der erste Test für ihr verbesserten Schild. Die Plasmastrahlen trafen die Schildbarriere und verpufften harmlos. Das welche Schiff fuhrt. Wieder und wieder. Aber ihr eigen Technologie konnte ihnen nichts haben. Jetzt sind wir dran, sagt Sungho und drückt den Fuhren ab. Zur gleichen Zeit begann auf der Erde die große Gegenoffensive. Herren sah im Cockpit ihres umgebauten F-35 Kampfjets und blickt auf die welche Orbitalplattform über Seoul. Die riesigen Alienstrukturen hingen wie dunkel Spinnen im Himmel. Alle Einheiten, hier ist Red-Leader, sprach sie ins Mikrofon. Operation Phoenix beginnt jetzt. Hinter ihr flogen 20 weiter Kampfjets in Formation. Jeder war mit selbstgebauten Waffen und verbesserten Schilden ausgerüstet. Park. Taeyang hat als Chefingenieur dafür gesorgt, dass jedes Flugzeug zu einer fliegenden Festung wird. Die Weltverteidigung regiert sofort. Energiestrahlen schossen von den Orbitalplattform herab wie Lichtblitz, aber die menschlichen Piloten wichen aus Dritten, stiegen und sanken in Mustern. Die Alien-Computer nicht vorhersagen konnten, Kim Sang-woo, nimm die Link-Plattform, befahl Herren, Cho Yejin, du deckst direkt Flank. Die modifizierten menschlichen Waffen durchschlagen die welche Schild, als wenn sie aus Papier. Was die Aliens in Jahrtausenden entwickelt hatten die Menschen in wenigen Monaten verbessert. Ihr eigen Technologie wird gegen sie verwendet aber besser, stärker, und vorhersagbar. Auf der welche kommen doppelt vom Startflotten kommenden Siegkather, ungläubig auf sein Bildschirm. Die menschlichen Schiffe bewegten sich, als würden sie die Gesetze der Physik ignorieren. Ihr Schild hielten Angriffen stand, die welche Kriegsschiff wirstern sollten. Why ist das möglich? Schrie seinen Taktikoffizier an. Das sind unsere eigenen Waffen, Kommandant, stammelte der Offizier. Die Menschen haben sie modifiziert, verbessert. Unser System erkennen sie nicht mehr als welche Technologie. Han. Min sofort sein Einheit durch die Asteroiden zwischen Mars und Jupiter. Sein Schiff waren so schnell, dass sie auf den welche Sensoren wie Geister erscheinen. Sie griffen an.
Dus treten ein Versorgungsschiff und verschwanden wieder, bever. Die Aliens regieren in 10. Dimension kämpfen nicht nach den Regeln der Galaktischen Krieges. Sie kämpfen wie Menschen unberechenbar kreativ und mit einer Hartnäckigkeit, die Weltwelt nicht verstehen konnten. Der Gegenangriff hat begonnen, und die Aliens merkten zum ersten Mal, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht hatten. Dr. Park Jiho taumelt aus seinem Leben wie ein Mann, der wochenlang nicht geschlafen hat. Seine Augen waren rot vom ständigen Starren auf Mikroskop und Computerbildschirm. Seine Hände zitterten vor Erschöpfung, aber in seinen Fingern hielt einen kleinen Datenträger. Der Eils werden Kant. Der Monat lang hatte sich in den tiefsten Ebenen des Sonnenlichts eingeschlossen. Niemand hat ihn gesehen, niemand hat mit ihm gesprochen. Seine Assistenten hatten ihm nur Essen weitergestellt und waren wieder gegangen. All dachten, Arbeit an einer neuen Wurf. Aber das stimmt nicht. Jiho hat etwas viel Wertvolles entwickelt wissen. Kim Yuan, rief seinem Stellvertreter zu, ruf sofort all Abteilungsleiter zusammen. Ich hab es geschafft. Yuan sah ihn zweifelnd an. Was hast du geschafft, Professor? Jiho lächelt zum ersten Mal seit Monaten. Ich hab die Welt entschlüsselt. Nicht die Technologie sie selbst. In den vergangenen Monaten hat Jiho beproben von Toten. Welche Daten gesammelt. Hat ihr DNA analysiert, ihr Selbststruktur untersucht, ihr Gehirnmuster studiert. Was herausgefunden hat, war erschreckend und gleichzeitig hoffnungsvoll. Die Welche sind biologisch perfekt angepasst, erklärte dem Versammelten. Wissenschaftsdem. Aber genau das ist ihr Schwachpunkt. Dr. Lee Sumin runzelt die Stirn. Was meinst du damit? Jiho aktiviert sein Hologramm. Das dreidimensional Bild eines welche Gehirns erschien in der Luft. Sieh dir das an. Gehirnstruktur ist hochspezialist. Sie können komplex aufgeben perfektel sind eben nur, wenn sie vorhersagbar sind. Siegt auf bestimmt Bereich der Alien-Gehirns. Menschen haben chaotische Nervenverbindung. Das macht uns kreativ, unberechenbar. Welche haben perfekt organisiert Gehirn. Sie können nicht mit schnellen Veränderungen umgehen. Nam. Junho begriff als erster. Du meinst, wenn wir unsere Taktiken ständig ändern, dann können sie nicht mithalten. Vollendet Jiho den Satz, ihr Computer sind darauf programmiert? Musste zu erkennen, aber was passiert, wenn ich kein Muster? Junho grinst. Als Leiter der Communications-Systems verstand sofort die Bedeutung. Ich übertrage die Informationen an all Dunkle Flamme Zellen. Innerhalb von Stunden was jeder Widerstands im Sonnensystem Bescheid. Kang Myre in den Ruinen von Bisen in der Angriffsmuster Jed Stund. Seo Jinwo ofter. Mon Station. Griff die Welche mit völlig zufälligen Taktiken an. Ucharen im Asteroid ingetali ihr Teams jeden Tag an der Routen fliegen. Bei welche Computer begannen zu versagen. Admiral Vorthik start auf seine Analysegerät und verstand. Nicht, was geschah. Seine Taktik konnte kein Vorhersagen mehr treffen. Die menschlichen Angriff folgten keiner Logik. Die Menschen kämpften wie verrückt, birgt sein Taktik auf ihr Wort. Aber das stimmt nicht. Die Menschen kämpften wie Menschen. Sie improvisierten, sie passten sich an, sie öffneten jeden Tag neue Wege, ihr Fein zu überraschen. Suchen fort ihr Trupp durch die U-Bahn-Tunnel von Seoul und in dort ihr Route jede 5 Minuten. An, Parkhosiok griff welche Patrouillen mal mit Sprengstoff an, mal mit gehackten Alienwaffen, mal mit selbstgebauten Fallen. Bei welche hatten tausend von Welten erobert. Aber sie hatten nie gegen ihn Spezies gekämpft, die das Chaos als Waffe einsetzt.
Jeho blickt auf sein Bildschirm und sah, wie sich das Blatt wendet. Die Juga werden zugegeten. Konsolen krok durch die Wortungsschächte welche Kommandoschiffs und hört das vertraut summende Alien-Maschinen sich herum. Sieht sieben Woken war sie higher, verkleidet als in der wenigen menschlichen Wortungsarbeiter, die welche im Leben gelassen hatten. Sie dachten, sie brauchten menschlichen für die kleinen Reparaturen. Sie ahnten nicht, das sollen eine Hammerlige Geheimagenten war. So in Basis flüstert sie in ihr Verstecksmikrofon. Ich bin im Hauptcomputerraum. Beginn mit der Sabotage. Die welche sorgen sich auf ihr Orbitalstation zurück. Nachdem ihr Bodentruppen geschlagen worden wären, sie dachten, sie wären in Sicherheit. Aber Menschen wären schon seit dem ersten Tag auf ihren Schiffen. Gion Minkyu sah in seinem versteckten Bunker unter Sol und Start auf Dutzend von Bildschirmen. Jeder Sieg die Sicht einer anderen Spionen oder eines anderen Spions kam. Una war auf der Hauptstation über Tokio. Lee Seon-min hat sich in die Versorgungsstation über Berlin geschlichen. Park So-yeon arbeitet seit Wochen in der Waffenzentral über New York. All Einheiten sprach Minkyu ruhig in sein Mikrofon, aktiviert die Schlafprotokoll. Weit. Das die welche ihr eigen Medizin schmecken. Die Alien-Computer wären perfekt gegen Google. Angriff geschützt. Aber sie hatten nicht damit gerechnet, dass der Feind bereits drinnen war. So steckte Selbstgeburtsgut in den Hauptcomputer. Ich sah als wie ein gewöhnlicher Wartungsscanner. Aber Dr. Huang Junho hat zu einem Virus übertragen. Angebot, der Code, den sie einschließen, war simpel aber tlichterlich die Schiff denken, dass ihr eigenen System feind wären. Erster Upload abgeschlossen, meldet sie. Auf der Tokyo Station aktiviert Community Programm. Die Waffensystem des Schiffs begannen sich zu drehen aber statt auf die Erde zu zielen. Richteten sie sich auf die benachbarten Weltschiff. Admiral Wolfig stand in seinem Kommandozentrum und beobachtet die Rückzugsbewegung seiner Flotte. Als die ersten Alarm losgingen, Kommandant, schrie seine Visier. Die Tokyo Station führt auf ein sehr eigenen Schiff, das ist unmöglich, knurrt Wolfig. Aber prägt die System. Aber es war zu spät. Lee Seon-min hat die Lebenserhaltung. Der Berlin Station sabotiert. Park So-yeon die New York Station ihr eigenen Triebwerk überladen. Überall explodierten Weltschiff, angegriffen von ihrer eigenen Technologie. Chomin Siak hat sich als Kockenhilfe auf einem Versorgungsschiff eingeschlichen. Jetzt vergiftet die Nahrungsmittel mit Chemikalien, die für Menschen harmlos. Für welche übertlich wären. Sie sind überall, brüllt ein weltlicher Visier in Panik. Die Menschen sind auf allen unseren Schiffen, das stimmt. Shindeho sabotiert Communicationssystem. Yunmiju manipulierte Navigationssystem, so dass welche Schiff in Asteroiden flogen. Kang Junyeon jubeled Energiegeneratoren, bis sie explodierten. Die welche verstanden endlich, gegen wenn sie kämpfen. Das waren nicht nur Soldaten oder Terroristen. Das war ein ganz Spezies, die sich weigert aufzugeben. Jeder Mensch war ein potentieller Kämpfer, jeder Zivilist ein möglicher Spion. Wolfig sah so, wie sein unbesiegbar Flott von innen heraus zerstört wird. Die Menschen hatten nicht nur sein Schiff infiltriert, sie hatten sein ganz Invasion von Anfang an unterwandert. Rucksack, befahl seinen verbliebenen Schiffen. Sofortiger Rucksack. Aber es war zu spät. So unleichelt, als sie die letzten Codes eingab. Die welche Schiff würden nie wieder starten können. Die Menschen hatten ihren Heimatplaneten nicht nur verteidigt, sie hatten ihn Lection erteilt. Die ganz Galaxis hören wird. End.